The empowerment of women is the cornerstone of progress and sustainable development. In Uganda, the National Association of Women's Organizations in Uganda, NAWOU, is championing this cause with unmatched dedication. Together with its partner, Forum for Women and Development Focus, NAWOU is implementing the transformative Women at Work Economic Justice for All project, spanning from 2023 to 2027. This initiative focuses on enhancing the economic rights of women and girls while promoting sustainability, touching lives in the districts of Luweero and Mubende. Through this initiative, NAWOU addresses pressing societal challenges by aligning its goals with key sustainable development goals such as Goal number 1, No Poverty, Goal number 2, Zero Hunger, Goal 5, Gender Equality, Goal 8, Decent Work, and Goal 13, Climate Action. In Mubende District, the Women at Work project stands as a beacon of hope. Spanning the 5 sub-counties of Bageza, Madudu, Chibalinga, Nabingola, and Chigando, this initiative targets 50 self-help groups comprising women from diverse backgrounds, including those with disabilities, youth, persons living with HIV and AIDS, and members of cultural and faith-based collectives. Twalunda groups mu Mubende district 5 nga ziba mu sub counties 5. So project yasooka yo yali mu sub counties 4 zokka. Ne kuguno mundi ogw'oku project ezemu ey'okubiri Women at Work batongedde ku sub counties 2 zaali groups 4 first kati batongedde groups 46 ne tuweza groups 5. Mu groups 5 ezo zonna zimaze okufuna emisomo egy'enjawulo. Kati ffe bwe twezuula nsanga tulina abantu abalina akawuka ka mukenenya twali bantu 5 ne tusalawo ng'omuluka omulamba ne tugamba katunoonye bannaffe. Mwalimu bamemba balwala naye nga bakyeddagala ne tugendangayo nga tubabuulira tuba kansolinga ne tutandika kusavinga kasente katonotono. Twasavinganga 15,000 ku nkomerero y'omwaka ne tubagabirako. Memba waffe bwalwala nga talina maanyi ga kugenda ku ddwaliro nga tumuwa kasente nga kimira eddagala nga tumukimira. Kati corona nga avuddemu kwe kufuna omuntu yajja n'atugamba naye engeri gye muli abalwadde waliwo ekibiina ekya NAWOU singa mukyegattako kiyinza kubafunira obuyambi ne kibawa n'akasente engeri gye mulina sente zammwe nga mutambula ne mukulaakulana. Luweero District, another focal point of the project, witnessed tremendous strides in women's economic empowerment in 2024 across 5 sub-counties of Kamira, Chichusa, Nyembwa, Luweero and Kalagala. With 50 self-help groups targeted, these initiatives are setting a new standard for inclusive development. NAWOU has worked with us, empowering these women groups. We have the groups that have given the sewing machines, those are the youth groups, and we hope they are going to also reach other groups since they are still working with us in the same way. This has brought them together with the government, since the government is looking at empowering the communities in some activities that would improve on the household income of the families within this community. NAWOU's vision through this project is crystal clear: to contribute towards realization of the economic rights of women in Uganda. We are glad to having partnered with NAWOU. NAWOU's coming was timely in such a way that in Uganda and women in particular, and we are facing so many challenges. The major challenge, the challenge of poverty. Kubanga ekintu ekyasinze otuleetera obutabanguko ekisookerwako bwavu. Naye kati bwafunayo kyakola ogenda okwesanga nga n'essaawa oluusi ze yalinywereddemu omwenge omungi abeera occupied ng'alina ebintu byakola ki ng'alina ebimufuula bize. Waliwo ebyali tebiteredde waka ewange kuba naye sirina misomo. Nefuna oyingira mu NAWOU ne tuyigiriza amaka gatambula gatya, ne tuyigiriza musobola okubeerawo mutya nga tewali katabanguko mu maka. Nange mwennyini ne wiki nayisobola okulawo ng'okuyamba omukyala nze ng'amanyi nti nsobola okugisajjala ate ewaka. Nayo negamba nti mulina okuyambagana kuba nkusobola okuyimirizawo amaka gammwe. Tukikoze emyaka gye tumazeemu nga naawe maze tuyigiriza tumaze okukwata kati amaka gaffe gateredde.
To achieve this, the organization is working across 4 major outcomes, which include empowering communities and women's groups to promote women's economic rights and full participation in economic ventures, encouraging public authorities and businesses to adopt gender-responsive policies and enforce laws that create opportunities for women, supporting women in claiming their economic rights, building sustainable livelihoods, and adopting environmentally friendly practices, strengthening the capacity of NAWOU and its partners to deliver impactful programs from strategic partnerships and share critical knowledge on women's economic rights. From 2023 to 2024, NAWOU has implemented transformative activities that are already yielding sustainable positive results. As part of these efforts, 40 women's groups in Mubende and Luweero were equipped with gender equality, financial literacy, and accountability, establishing a solid foundation for economic participation. These groups have successfully launched various income-generating ventures such as purchasing tents, chairs, plates, and saucepans for hire, creating a steady stream of income. Mu catering twatandika nga tuyina esseffuliya 2 n'essowaani 10 ddala nga tufumba ku birthday. Kati we tutuuse tuweza esseffuliya 20 n'essowaani 15. Tusobola okukola ku mikolo egiweresa. Twakagula tenti 3 n'obutebe bwazo 300. Ya tenti ezo tuzikozesa ng'enyingiza y'ekibiina kubanga buli tenti emwe bw'eba etambudde batusasula emitwalo 10. Tujjako emitwalo 2 gy'abakozi zigaza 8. The revenue generated from these ventures has enabled some groups to invest in land and other assets, further advancing their economic development. This progress not only enhances their financial stability, but also supports long-term growth, enabling women to expand their businesses and contribute to the overall development of their communities. Musenzava mutugura menyumba yeweje kuzimba ya muzigo gumu. Inyumba etwagigure bukadde 3 n'emitwalo 4. Inyumba etugipangisa nga enyingiza y'ekibiina buli mwezi etuyete emitwalo 3 buli mwezi. Village savings and loan associations have been strengthened to better meet the financial needs of their members. In 2024, 20 groups were equipped with financial literacy skills, fostering economic independence and resilience. This creates easy access to low-interest credit, enabling members to grow their income-generating activities, thereby achieving financial freedom. I want to thank NAWOU. There's a group in my sub-county, that is Namako for Youth, which was given some amount of money to help them grow and grow bigger. Sente ze twaziwola ba member ne buli member twamuwola emitwalo 5 abasuubuzi baziteeka mu busuubuzi, mobile money baziteeka mu mobile money, n'ab'obulimi ne baziteeka mu bulimi. Sente ezo nga buli mwezi zireeta amagoba we gajja nga tugongera ba member abalala. Awo wennyinyi twalina enteekateeka egula ekifo naye nga tetulina busobozi. Naye naawe okuva lwe yatuwa akasente ako twakakozesa bulungi, amagoba agavangako naffe ne tukwatako mu nsawo yaffe ne tugula ekifo ekyaffe. Era wano wenjogera gano maka gaffe. Nawo ne tuteekamu akasente ako era bammemba bakeewola nga ebaza amagoba mu kibiina. Awo ne tutambuza pulojekiti obulalala obw'ekibiina. Tulinamu ka pulojekiti k'embizi tulunda ng'ekibiina, tulunda enkoko, twagulako n'obutebe bu plastic chair, obutebe 10. Kugamba NAWOU okuva lyatusanga tufunyeemu nnyo. NAWOU tujeebaza, yeebale nnyo, yeebalire ddala kubanga sente zaali tezitumala, ng'oluusi tutuuka bammemba nga bagala okwewola nga sente ziriimu, bwe tutuula nga osanga abamu tebafunye. Naye bwe twafuna NAWOU nejja netulambula ka pulojekiti kaffe ke twali tulina ne batwongeramu sente, era tujeebaza bannange tusiima. Bwe baatuwa ezo sente ne tutandika ne tulunda mu nsawo yaffe essaawa eno tulinayo miliyoni 2.8 million.
wetwogerera kati olwaleero twabaze nesaa tuyina zonna awamu $5,750,000. Tuyina embuzi ziri 8, tuyina embuzi 23, tuyina enkoko zonna awamu ziri 57. Era kati wetuli olwaleero bamemba baffe beeyagala era ne bw'obatunuulira tosobola kutegeera nti alina akawuka baatyanga eddagala kati twabajjayo. Part of the funds raised through VSLAs are used to finance group projects, mostly in livestock farming, value addition and crop farming. For instance, some groups venture into goat rearing businesses as part of their livestock empowerment program. When the goats produce young ones, they are passed on to other members, ensuring that benefits extend throughout the group, fostering collective benefit and growth. Getwalaba ngesente zituusemu netutandika okupangisa ebibira netulima kasooli n'ebijanjaalo. Tuyina embuzi zetundira wamu. Embuzi bwe zizaala batuweereza bamemba. Era tusuubira omwaka gujja 2025 ogenda kugwako buli memba yenna w'ekibiina ajja kuba alina embuzi evudde mu pulojekiti y'ekibiina. Tulina embuzi ziri 8. Embuzi ezitwakagabira abamemba ziri embuzi 20. Twasooka ne twewola ssente ng'omuntu nze nayewola ssente nengulamu embuzi yange ezadde. Kati bwe twamala ne tutuuka ku pulojekiti y'ekibiina buli mukyala nga tumuwa embuzi. Twatandika tulunda enkoko olwedde twali tukiina mu pulaani naye nga kasente tekamala era NAWOU yatuteekamu ssente ne twongerako n'embuzi ne tugula enkoko ne tulunda twatandika sofa n'enkoko 10 kati saawa zino tulina enkoko 2. Women farmers in both districts were introduced to agroforestry and sustainable agriculture, promoting environmental conservation while boosting yields. Nsente ezo eza NAWOU ne tutandikawo projekiti y'okulima, tulima kasooli, etukulaakulanyiza nnyo mu bintu bingi era ntwala omukisa guno okwebaza NAWOU kiki kyetukoledde mu butuufu etujjeyo ffe ng'abakyala. Furthermore, poultry farming has gained significant traction among these groups. Many women, both as part of the groups and as individual members, have embraced poultry rearing, which has proven to be highly adaptable and beneficial. The income generated from poultry farming has greatly contributed to improving their financial status, helping them achieve greater economic independence and stability. Kati twaleeta enkoko 10 ne zitambula bulungi nnyo era twazitunda gumu 3 kitegeeza twafuna akakadde kamu $3,000. Bwe tufuna ezo ssente ne tugamba banaye ba memba twekunganyemu akasente tusobole okulunda enkoko ezikola ki eziwerako naye nga nze nzirunda nganze bamemba bajja ne tuyambaganako ebirala. Natandika n'enkoko yali emu yabiikanga yafunanga mpanga za ku kyalo n'entandikiraawo yakanzalira emirundi 3 mu nkoko ey'emu mwenfunye ebibala bino bye nnina era neebaza nnyo emisomo gya NAWOU. As one of the ways of promoting replicability of the success attained in the Women at Work project within other vulnerable parts of Uganda, NAWOU, through the End FGM Empower Her project funded by the Embassy of Ireland, coordinated and facilitated an exchange learning visit for 26 women from Karamoja sub-region to Luweero district, where they were inspired and gained valuable insights from established women entrepreneurship ventures. The Karamoja women were ignited and intrigued to apply the key lessons and knowledge applicable within their local context. So we felt that it would be a good opportunity for the women from Karamoja to come and interact and learn from what the fellow women are doing. We realized that there's a very big problem of female genital mutilation in Karamoja region, and when you critically analyze the driving forces of FGM, it's socially driven, but it has an economic face. You realize girls are being cut and they're being forced into marriages because the parents generate income out of that habit. And also the women that are cutting the young girls, the reason why they are cutting is because they want to be given money. Now after coming here, we came and meet
some other group members who have been supported by NAWOU, and we are so grateful to reach here because we have learned so many things. Like we have seen these women in a group of Luero here, they have made some handbags, some they have made soap out of herbal, even the shoes, they are also here, and some other bags, these are for motorcycles, these covers. Now those are the things we have seen that we are not doing from the other side. 5 women's groups were provided with 30 sewing machines, empowering them to produce high-quality products for competitive markets. The supported groups include the Girls of Significance Youth Group, Dream Girls Youth Group, Amazon Girls Youth Group, the Bukuma Persons Living with HIV and AIDS Group in Luwero, and the Alinyekira Nkandwa Twegate Group in Chibalinga Sub-County, Mubende District. Twashaba kugira ngo batuhe ebiharani batuhe obuyambi tole nko kwabana bitu barabasa kuberaho mu biro byo mu mesho okushaba kwetu kwahuligwa mwe bali munonga abwo kuba bari bamaje gufuna abana bo kwega nanyoye n'ingambe ntireka ngende mbashomeshe era ngasanga harimo abana 3 na 5 konka mu kubashomesha hariho byingi bitagisibwa kuba babona bafuna byo kwegeraho lwaki ebyalani bino tubisanyukidde nnyo ennaku zino ffe nga bannamubende tulina ekizibu ky'ettaka kati abantu bawangalya mu katundu akatinye nnyo nga tumanyi nti omwana abayizi omulimu gw'omu mutwe asobola okugaggawalya mu katundu akatinye nnyo asobola okwata ekyalani kyekyo n'akiteeka ku lubalaza lw'ennyumba ye oba ku dduuka w'atungira n'aba nga asobola okutunga ekiteeteeyi nasobola nga asobola okutunga yunifoomu. NAWOU developed, simplified and distributed 607 copies of farmer handbooks guiding agribusiness, value addition and marketing for crops like coffee, maize and beans. Nga ne batusomesa okulunda enkoko, ne batusomesa ku mwanyi engeri y'okuzirabirira, era we twagenda ne tukomawo tusobola okutraininga bannaffe ne tubabuulira ku bye twasoma. Kuba si byonna bye twasoma eri nti no ffe twabikola ki twabiteeka mu nkola. Bye tusinze okwagala mu eno pulojekiti ekyamazima etujjeeyo kuba ffe twali tetumanyi byakulunda ebyo nga tumanyi embuzi bwe zibeera ewaka ziba z'abaami, embizi bwe zibeera ewaka ziba z'abaami. Naye kati bwe bajja ne batusomesa mutufu twakyagala nnyo naffe ne tugamba tutandike tulabe twali tetumanyi bwe baliisa nkoko nzungu ezo. Naye bajja ne batusomesa era nga baatubuulira nti akyalo osobola okubeerawo n'akasente akakonga omusajja takamanyi naye ng'okajje mu byakulunda. To protect women from exploitative money lending practices and enhancement of financial safety, NAWOU and FIDA Uganda, in partnership with Uganda Microfinance Regulatory Authority UMRA, disseminated 720 copies of the Luganda translated operational guidelines for self-help groups in Luwero and Mubende districts for better operations. Tulina project yaffe evaamu ssente nga gurupu nga tulina akuuma kakuba ebinyeebwa n'emberenge. Twali tulina tufuna ekitongole kino ekya NAWOU akasente ako ne tusobola okuba nga tukakozesa kuba twali tetulina bulungi capital nawankubadde nti nno era tukyabulamu. Women groups are also trained to produce environmentally sustainable baskets and crafts, opening opportunities in local and international markets. The groups that embrace this include Tweyambe Women's Group, Alinyekira Nkandwa Twegate Group and God's Mercy Chigando in Mubende District, to mention but a few. Bazam batwigisa okukora ebitabo bareba ngo tuna n'abarwira abo twaza kuno inshozo mbana bitu neza kubanya nje mukushoma bagira ngo tukatwege begisa okukora ebitabo kitiyambeho omusikurikiza abana navadde ngo omulimu guno ngukola ogw'okuluka ebyemikono okuluka emikeeka ebibbo kati akasente nga nali nnina katono naye bwe twafuna NAWOU ne tusomesa engeri gye tuyinza okugitambuzaamu akasente ako oyongere ku byokola nenyinda bampola emitwalo 15. Sente zino bwe zinazituusa neyongera okugaziya ku mirimu gyange gino egy'emikono nengula ensansa nyingiko ne langi nengulayo n'embizi ewaka nzirimu.
Advocacy and representation were prioritized through events such as the commemoration of the International Women's Day celebration, the Commission on the Status of Women in the New York, and the National Agriculture Trade Fair in Jinja, amplifying women's voices and showcasing their contributions to economic growth. As the sub-county CDO, I want to believe they have really done much on my behalf, because a lot of work is supposed to be done by government, but NAWOU has come in to bridge that gap. So more thanks goes to NAWOU, and a lot more we expect. These activities reflect NAWOU's commitment to tackling systematic barriers that limit women's economic empowerment by creating spaces for skill building, networking, financial literacy, and knowledge sharing. NAWOU enables women to build resilience and transform their communities. NAWOU tugyenyumirizaamu nnyo olwa support gyetuwadde, emisomo tetulekeredde, buli wamu awali omusomo tubadde tugendanga nga NAWOU mwetuyita, era NAWOU tugyebaza nnyo 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 olwa ssente obuyambi bwe tutaddemu. The Women at Work project is a powerful movement driven by gender equality and economic justice. Through collaboration, innovation and sustainability, NAWOU, with support from Focus, empowers women to thrive, proving what's possible when they are given the tools and opportunities to succeed. NAWOU and Focus, empowering women, transforming communities.